Dear students, welcome to first year computer application humanities class. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ റെഫറൻസിങ് എന്ന ഭാഗമാണ്. തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള സെൽ റെഫറൻസിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു rows and columns and smallest unit is called a cell and each cell has its own address. Now you can find the address by selecting a cell and looking for the address in the name box. You can see the address. So it's a combination of column name and row number D9. So this is the current cell or active cell which is marked by the cell pointer. Around the border you can see the bold thick line, that is cell pointer, and at the right bottom corner you can see the fill handle, and in the name box you can find the address of the selected cell. So this is D6, this cell is C10, and this one is A1. So what is cell reference? When you use a cell in a formula, you can use the reference. നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Suppose you want to add these two numbers and display the result in this cell, you can write a formula here, and formula always begins with the equal to symbol, equal to content of this cell 15,000. So in order to use this cell or use the content of the cell, you can just use the address of the cell. Just click inside the cell, it will add the address of this particular selected cell in the formula. And then you can use the addition operator plus, then you can add the next number, or you can use the address of this particular cell. So now we created a formula to add these two numbers in D3 and G3. So here you can see D3 plus G3, and accept the formula by pressing the accept button, clicking the accept button, or just press the enter key. You will get the results. Now you can see in the input line, you can see the formula here. If you want to edit the formula, now you can click inside the input line. Here you can edit the formula. When you click inside the input line, you can see the formula in the corresponding cell, and formula always display in color coded if the formula contains address of the cells included in this calculation. So here you can see D3 is displayed in blue color and G3 is displayed in red color, and the corresponding cells are also outlined with the same color. D3 is outlined with the blue color and G3 is outlined with the red color. Whenever we use a cell address in a formula, the formula will be color coded. So we use D3 to refer the particular cell, this cell, and by using this address we can use the value in that particular cell in the formula. And when we use G3 here, we are using the value in the G3 cell. So we are referencing this cell, that is cell reference. So this D3 is the cell reference of this cell, reference of the cell, and G3 is the reference of this cell. So cell reference means it is the address of the cell. So cell reference act as the address of the cell. So here
the cell D3 is referenced in the formula. So how can you use the reference in a formula? Either by typing the address. Once again, ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു formula type ചെയ്യുന്നു. First we will put an equal to symbol because formula always begins with an equal to symbol. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടേക്ക് നമ്മളൊരു സെൽ അഡ്രസ് സെൽ റെഫറൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് പ്ലസ് ഈ സംഖ്യകൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ടു ആഡ് 6500 and 600, either you can type the cell reference of this cell D6. You can type D6 plus address of this reference of this cell is G6 and can press enter. So here you can see D6 plus G6. So you can either this cell reference can be typed in the formula, or you can just move the mouse over the particular cell and click on the cell. It will create the reference also like this, equal to, just move the mouse over the cell which you want to add in the formula, just click, the reference will automatically added in the formula. Then use the operator and go to the next cell which you want to add. So the reference will automatically added to the formula when you click the cells and press the enter key. And formula will show in different colors, color coded. Always it will be color coded. This is cell reference. Cell reference means address of the cell. So every cell in a spreadsheet has a cell reference which acts as an address of the cell. So every cell, ഈ സെല്ലിനൊരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, അത് C4 എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി സെൽ, സെൽ റെഫറൻസ്. അപ്പം ഒരു റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, സെൽ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെല്ലിലുള്ള വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളിവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയി ടേബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് പേ ഉണ്ട്, ആൻഡ് we need to calculate DA, gross and net salary. PF അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. DA കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. DA അതിനൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് 40% ആണ് DA എങ്കിൽ ബേസിക് പേയുടെ 40%. To calculate DA we can create a formula here, equal to, we need to find 40% of basic pay. So the formula will be like this: basic pay into 40 by 100. That will give the 40% of basic pay. So we need to use basic pay here in this formula. For that we use the reference of the cell where basic pay is ended. So here the basic pay is ended in this cell D3. In order to use the reference, we just click inside the cell. So the reference will be added in the formula. So basic pay is added, D3. We need to calculate the 40% of this. So multiply this with 40 into 40, then divide by 100 will give you the percentage, 40% of the basic pay, or the value in the cell D3. Just press the enter key, it will give you the result. Now DA is calculated for the first employee. 6000 is the DA for the first employee with basic pay 15,000. Now you want to calculate DA for all other employees. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർമുല, ഒരു
cell formula create ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. The same formula can be copied. And also when you click on the cells, you can see the formula here. So in the first cell, formula is D3 into 40 by 100. So when you click on the next cell, cell address will automatically change it to D4, and in the next cell it is D5, and the next cell is D6. D6 means 6500. Here D5 is 7500, and in this formula D4 is 8000, and in the first cell that is D3, that is 15000. So when you copy the formula to the adjacent cells, the reference will automatically change. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റഫറൻസ് D4 എന്നും D5 എന്നും D6 എന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ D3 തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. സോ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? when we copy the formula, the reference automatically changed. So നമ്മൾ ഓട്ടോഫിൽ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസുകൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. So there are two types of reference are there: relative reference and absolute reference. Cell reference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? Reference is the address. We can use cell reference in formula to make our calculations easy. And this reference will change, will automatically update when we copy the formula to the adjacent cells. Such references are known as relative cell reference. So ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് സാധാരണ റെഫറൻസുകളെല്ലാം റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസുകളായിരിക്കും. So relative cell references are cell references that adjust and change when copied or used with autofill features. കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസിൽ നമ്മൾ സെൽ അഡ്രസ്സുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫോർമുല. സോ വെൻ യു കോപ്പി ദി ഫോർമുല, if the cell reference changes with respect to the position of the formula, it's known as relative. So relative references are cell references that adjust or automatically change when we copy the formula. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രോസ് ജസ്റ്റ് ഇതും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഗ്രോസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോർമുല എഴുതുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ. Gross is equal to basic plus DA. Formula begins with the equal to symbol. Gross is equal to basic pay. We can use the reference here, D3, and put the operator plus DA, that is 6000 E3. Press the enter key, it will give you the result, and copy the formula. So here you can see the formula D3 plus E3. D3 is the reference of this cell and E3 is the reference of this cell. It is color coded. The corresponding cells are outlined with the same color of the reference. D3 is displayed in blue and cell D3 is outlined with blue color. E3 is displayed in red and cell E3 is outlined with the red. So formula will, when you use a reference in the formula, it will be displayed in color coded. And now you can copy the formula to the adjacent cells by clicking and dragging fill handle, and the formula will be copied to the adjacent cells
and the reference will automatically adjusted. Here you can see D4 E4, next D5 E5, and in the last cell it is D6 E6. The reference, when you copy the formula, it's automatically adjusted. So such references are known as relative reference. Relative to the position. With respect to the position, if the reference changes when you copy the formula, it is relative reference. And find the net salary, gross minus PF. This is equal to gross is this. Use the operator minus. Then click the cell where PF to include the reference of the cell. Or you can just simply type the address of the cell G3. Using the keyboard, you can type G3 and press enter key. Okay. So reference add ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അഡ്രസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. F3 മൈനസ് G3. കളർ കോഡ് നിങ്ങൾ കാണാം. F3 എന്നുള്ള സെല്ല് നീല നിറത്തിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. G3 എന്നത് റെഡ് കളറിലും ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്സെപ്റ്റ് കീയിൽ ഞെക്കുക, ബട്ടൺ ഞെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എൻ്റർ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിൽ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട്. ഫിൽ ഹാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് മാറുന്നുണ്ട്, റെഫറൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിൽ എഴുതിയ ഫോർമുല നമ്മൾ താഴത്തെ സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. F4, F5, F6. നെയിം ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഫോർമുലയുടെ റെഫറൻസ്. റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ അഡ്രസ്. ഫോർമുലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെൽ അഡ്രസ്സുകൾ F4 എന്ന് മാറി, അടുത്ത F5 എന്ന് മാറി, ദെൻ F6 എന്ന് മാറി. ഇത് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് ആണ്. റിലേറ്റീവ് ടു ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫോർമുല. ഇഫ് ദി റെഫറൻസ് ചേഞ്ചസ്, സച്ച് റെഫറൻസസ് ആർ നോൺ ആസ് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ്. ഇത് റിലേറ്റീവ് ആണ്. പൊസിഷൻ, ഫോർമുലയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അതിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് വരിക. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു റെഫറൻസ്, രണ്ടാമത്തെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് ആണ്. അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ്. അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതിവിടെ റെഫറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫറൻസിന് മാറ്റമില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റെഫറൻസുകളെ അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയും. Absolute reference remains constant no matter where they are copied. കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, കോപ്പി ചെയ്തത് D3 ആയി, താഴെ വന്നത് D4 ആയി. കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും D3 തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസുകളെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന റെഫറൻസുകൾ, റെഫറൻസിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ, ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫറൻസിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസിനെ അബ്സല്യൂട്ട് ആക്കുന്നത്? അതിന് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ള ഡോളർ സിമ്പിളാണ്. ദിസ് ഡോളർ സിമ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു convert a relative reference to absolute reference. ഇത് നമ്മളുടെ റെഫറൻസിന് മുൻപിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ അഡ്രസ്സാണ്. സെൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് D11. നമ്മളൊരു ഡോളർ സൈന് കോളം നെയിമിന് മുൻപും റോ നമ്പറിന് മുൻപേയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം D11 എന്നതിനെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ, ഇത് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് ആണ്. ഇത് താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫോർമുലയാണ്, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ D3 എന്നാണ് ഫോർമുല ഉള്ളത്. താഴെ വരുമ്പോൾ D4 ആയി, ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് D5 ആയി. ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. ഇതിനെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് ആക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് ടു അബ്സല്യൂട്ട് ബൈ പുട്ടിംഗ് എ ഡോളർ സൈൻ in front of column name and a row number. This is column absolute and row absolute. And when you copy this formula,
The reference will never change. It will remains constant. You can see here $D3, D3. This is also D3. Reference here also D3. എല്ലാം എന്താണ് നീല നിറത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഇവിടെ അതിന് ഇവിടെയും ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരേ റെഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു സോ the reference remains constant no matter where they are copied പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മാറ്റമില്ല അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം D3 എന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റെഫറൻസിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് DA 40% 40 ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് 45 ആയി പെർസെൻറ്റേജ് 40 ആണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് 45 ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർമുല നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 40% എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം 40 എന്നുള്ളത് 45 ഒന്നായി എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് വന്നു 40 ആയിരുന്നപ്പോൾ 6000 ആയിരുന്നു 45 ആകുമ്പോൾ അത് 6750 ആയി ഗ്രോസ് 21,000 എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ടു 21,750 ആയി നെറ്റ് സാലറി 20,000 19,500 എന്നുള്ളത് 2250 ഇവിടെ ചേഞ്ച് വന്നു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല ചേഞ്ച് വന്നില്ല അത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം we need to copy this അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് എല്ലാം വന്നു പക്ഷേ ഇത് ഈസി അല്ല എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് DA ഇവിടെ 40 ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോളത്തിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് DA കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തുക ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും അഫക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ 40 ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 40 നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ മുഴുവൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഈ D45 എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു we can use the reference of this cell D1 40% സെയിം ആയി ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തി ഇനി ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാം 45 ചേഞ്ച് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് 6750 ആയി അത് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തു ഈ ഫോർമുലയിൽ D1 എന്ന് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ നമ്മളൊരു സെല്ലിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറ്റം വന്നോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പല എററുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ സംഖ്യകളൊക്കെ ആയി 11 lakhs ഒക്കെ എത്തി നെറ്റ് സാലറി ഇവിടെ 5 lakhs വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് What is the problem here? നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം D3 into D1 by 100 ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോർമുല നോക്കാം D4 കറക്റ്റാണ് D4 this is D4 into D2 എന്ന സെല്ല് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം റെഡ് കളർ കോഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ബേസിക് പേ എന്നാണുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വരേണ്ടത് ഈ 45 തന്നെ വരണത് മാറാൻ പാടില്ല അഡ്രസ് what happened here position of the formula changed and the reference also changed we need to keep the reference constant here ഇവിടെ റെഫറൻസിനെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ 45 എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ആദ്യ ഫോർമുലയിൽ ഉള്ള D1നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നിർത്താം അപ്പം അങ്ങനെ റെഫറൻസുകളെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നോ മാറ്റർ വേർ ദി ഫോർമുല ഇസ് കോപ്പീഡ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റെഫറൻസിൽ ഈ
ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയിലുള്ള D1 ഇതാണ് സെൽ. ഇത് എപ്പോഴും D1 തന്നെയായിരിക്കണം. ഇതിനെ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആക്കണം. ഫോർ ദാറ്റ് we need to put a dollar symbol in front of column name and a row number $D$1. Then press the enter key and copy the formula. That will solve the problem. So here you can see the reference is $D$1. Here also $D$1, and here $D$1, and here also it's $D$1. The reference remains constant by converting the relative reference to absolute reference. So whenever we copy the formula to any other cells, this type reference remains constant. Now you can see the difference here. When we change this to 40 and press the accept button, you can see the differences. The results will automatically updated in all the columns without any problem. When it changes to 50, just change the DI column and just look here in net salary and DI or gross. You can see the changes. All the figures will automatically updated according to the changes in this particular this column. If it is 60, then changes will take place automatically. So this is the use of absolute reference and relative reference. So what is relative reference? The reference which automatically adjusted when the formula is copied is known as relative reference, and the reference which remains constant when the formula is copied is absolute reference. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.